Vedanta. Okay, chapter 2, second canto, verse 22, correct? No, it's third canto, chapter 25 and verse 22. That's a really old bookmark. It shouldn't be there. I always take them out. Okay. Very strange. That is the most strange so far. The whole thing froze up. Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale. Third chapter, 20, third canto, 25, 23. How's that sound? Yeah, that sounds good. That's the one that's supposed to be there. Yeah. Okay. Om again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Saya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 25, verse 23. Madashraya kata mrishtaha Shrinvanti Kantayanti Cha Tapanti Vividas Tapa Naita Madgata Chetasaha. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Мы читаем третью песнь Шримад Бхагаватам, 25 глава, 23 стих. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, саду не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Part
by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are multifarious miseries in material existence, whose pertaining to the body and mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness. And thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaj Ambarish did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane. Bhagavatam 9:4-18. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Нам причиняют страдания наше тело, ум, другие живые существа и природные явления. Саду, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен в сознание Кришны и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так Махараджа Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игр Кришны. So that verse of Maharaj Ambarish, this is a very famous verse, and that describes exactly, what a devotee should be doing. And he was a king. He was such a great king. And he was such a great devotee that everyone in the kingdom also practiced all these devotional activities. Этот стих из Шримад Бхагаватам говорит о том, каким должен быть преданный. И Махараджа Амбариша, несмотря на то, что он был великим царем, он практиковал то, чему учил, и также другие должны следовать его примеру. Savoimanat Krishna Padada Vindayor, Pachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane, Karo Harer Mandira Marjanadisu, Shutim Chikarachuta Sat Katodaye, Mukunda Lingalaya Darshane Dusho, Tadbritya Gatra Sparshenga Sangamam, Granam Chatat Pada Sarojasoravat, Shrimat Tulasya Rasanam Tadarpite, Padohare Chetra Padanusarpane, Shiro Rishikesha Pada Bivandane, Kamam Chadasye Natukama Kamyaya, Yatotama Shloka Janashraya Rati. Maharaj Ambarish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hands in cleansing the Lord temple, his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temples and Krishna's places like Mathura and Vrindavan. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord, and he engaged his tongue in tasting the Lord's prasad. He engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord, 24 hours a day. Indeed, Maharaj Parikshit and Maharaj Ambarish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. This is the way to increase the attachment for the Lord and be completely free of all material desires. There it is. Just do it. Шримад Бхагаватам 9.4.18.20. Махараджа Амбариша всегда держал свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны. Речь свою он посвящал прославлению Господа, руками убирал храм Кришны, а ушами внимал словам, сказанным Кришной или повествованием о нем. Взор Махараджа Амбариши всегда был обращен на божества Кришны, храмы Кришны и святые места, такие как Матура и Вриндаван, где Кришна являл свои игры. Чувство осязания Махараджа Амбариша занимал тем, что прикасался к чистым преданным Господа. Носом он вдыхал аромат поднесенных Господу листьев туласи, а языком ощущал вкус прасада. Ноги Махараджа Амбариша
использовал для того, чтобы посещать места паломничества и храмы, а голову, чтобы склоняться перед Господом. Все свои желания он направил на служение Господу, которым занимался день и ночь. Махараджа Амбариша не хотел ничего для удовлетворения собственных чувств. Все чувства он занимал преданным служением, различными делами, связанными с Господом. Таков путь, позволяющий усилить привязанность к Господу и полностью избавиться от всех материальных желаний. He engages words only in glorification of the Lord. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord and his devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulation. On the other hand, since the devotee always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Wow, that would be nice. Каждое его слово было хвалой Всевышнему. Обусловленные души, забывшие о деяниях Господа, постоянно пребывают в тревоге и обречены на бесконечные муки и страдания. Но преданные, чей ум постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забывают обо всех неудобствах материальной жизни. Te ete sadvi sarva sangha vivarjitaha sangaste shvatate prartya sangadosha harehite. O my mother, virtuous lady, these are the qualities of great devotees who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious effects of material attachment. О моя мать, о добродетельная женщина, я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей. Kapila Muni herein advises his mother, Devahuti, that if she wants to be free from material attachment, she should increase her attachment for the sadhus, or devotees who are completely freed from all material attachment. In Bhagavad Gita, 15th chapter, verse 5, it is stated who is qualified to enter the kingdom of God. It is said there, Nirmama Moha Jitta Dosha Sangha Dosha. This refers to one who is completely freed from the puffed up condition of material possessiveness. A person may be materially very rich, opulent, or respectable, but if he at all wants to transfer himself to the spiritual kingdom, back home, back to Godhead, then he has to be freed from the puffed up condition of material possessiveness, because that is the false position. Обращаясь к своей матери Девахути, Капила Муни говорит, что если она хочет избавиться от материальных привязанностей, то должна развить в себе привязанность к садху, преданным, свободным от всех материальных привязанностей. В Бхагавад-гите описаны качества тех, кто достоин войти в Царство Бога. Нирмана Моха Джишта Сангадоша. Эти слова относятся к тем, кто избавился от заносчивости, порождаемой материальной психологией собственника. Как бы ни был богат или уважаем человек, если он хочет достичь духовного царства и вернуться домой к Богу, он должен полностью изжить в себе ложные собственнические чувства, которые держат его в плену иллюзий. The word moha used here means the false understanding that one is rich or poor. In this material world, the conception that one is very rich or very poor, or any such consciousness in connection with material existence, is false, because this body itself is false or temporary. A pure soul who is prepared to be freed from this material entanglement
must first of all be free from the association of the three modes of nature. Our consciousness at the present moment is polluted because of association with the three modes of nature. Therefore, in Bhagavad Gita, the same principle is stated. It is advised, Jitta Sangha Doshaha. One should be freed from the contaminated association of the three modes of nature. Here also in Srimad Bhagavatam, this is confirmed. A pure devotee who is preparing to transfer himself to the spiritual kingdom is also freed from the association of such devotees of material nature. We have to seek the association of such devotees. For this reason, we have begun the International Society for Krishna Consciousness. Употребленное в этом стихе Бхагавад-гиты слово «моха» подразумевает ложные представления о себе как о человеке бедном или богатом. В этом мире деление людей на богатых и бедных и любые другие оценки, критерием которых является разница в условиях материального существования, ложны, поскольку материальное тело недолговечно. Чистая душа, стремящаяся освободиться из материального плена, должна прежде всего порвать все связи с гунами материальной природы. В настоящий момент наше сознание осквернено влиянием материальных гун, поэтому в Бхагавад-гите сказано, необходимо выйти из-под оскверняющего влияния трех гун материальной природы. Шримад Бхагаватам также подтверждает это. Чистый преданный, стремящийся попасть в духовное царство, выходит из-под влияния трех гун материальной природы. К общению с такими преданными мы и должны стремиться. Именно с этой целью было основано Международное общество сознания Кришны. There are many mercantile, scientific, and other associations in human society to develop a particular type of education and consciousness, but there is no association which helps one to get free from all material association. If anyone has reached a stage where he must become free from this material contamination, he has to seek the association of devotees wherein Krishna consciousness is exclusively cultured. One can thereby become freed of all material association. В мире есть множество коммерческих, научных ассоциаций и обществ, цель которых распространять те или иные знания и таким образом формировать у людей определенный тип сознания. Однако до сих пор не было такого общества, которое помогало бы человеку избавиться от всех материальных привязанностей. Тот, кто понял необходимость очиститься от материальной скверны, должен найти такое общество преданных, в котором люди не занимаются ничем другим, кроме культивирования сознания Кришны. Because the devotee is freed from all contaminated material association, he's not affected by miseries of material existence. Even though he appears to be in the material world, he's not affected by the miseries of the material world. How is it possible? There is a very good example of the activities of a cat. The cat carries the kittens in her mouth, and when she kills a rat, she also carries the booty in her mouth. Thus both are carried in the mouth of the cat, but they are in different conditions. The kitten feels comfort in the mouth of the mother, whereas when the rat is carried in the mouth of the rat feels the blows of death. Similarly, those who are sadhava are devotees engaged in Krishna consciousness and the transcendental service of the Lord, do not feel the contamination of material miseries, whereas those who are not devotees in Krishna consciousness actually feel the miseries of material existence. Поскольку преданный вышел из-под оскверняющего влияния материальной природы, он становится невосприимчивым к страданиям материального существования. Хотя такой преданный по-прежнему остается в материальном мире, он перестает ощущать материальные страдания. Понять это можно, наблюдая за действиями кошки. Кошка носит в зубах и своих котят, и пойманных ею мышей, но ощущения тех и других при этом далеко не одинаковы. В зубах у матери котенку хорошо и уютно, а мышь, которую несет кошка, чувствует на себе дыхание смерти.
Точно так же саду, то есть преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не ощущают материальных страданий, тогда как люди, лишенные сознания Кришны, испытывают все муки материальной жизни. One should therefore give up the association of materialistic persons and seek the association of such persons engaged in Krishna consciousness. And by such association, he will benefit in spiritual advancement. By their words and instructions, he will be able to cut off his attachment to material existence. Поэтому нам необходимо перестать общаться с материалистичными людьми и стремиться к общению с теми, кто занимается преданным служением в сознании Кришны. Общаясь с такими людьми, мы постепенно достигнем духовного совершенства, ибо слушая их речи и следуя их указаниям, мы сможем разорвать все узы, которые связывают нас с материальным миром. 25. Satam pasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata tajosanad ashvapaparga partmani shraddha ritir bhakti anukramisiti. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. Therefore, he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Without such association, one cannot make advancement. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. So that should be easy for anyone to understand. It's just completely normal. They have so many clubs. They have hunting club, running club, yoga club, card playing club, poker club, gambling club, fighting club. So if you want to advance in some particular activity, you get with other people who are doing the same thing. That's why they have so many, what do they call them, gymnasiums or workout places, health. So many people running on the machine, and it's easy to do it. If you're all by yourself, it's not so easy. Это должно быть очень легко понять, как, например, в обществе существует очень много клубов, карточные клубы, клубы физкультуры и куча других клубов. И то есть для того, чтобы достичь в чем-то успеха, вы должны общаться с людьми, которые занимаются тем же самым, как, например, спортзал, там, где все вместе бегут на беговых дорожках, то если вы будете заниматься с другими людьми, то вам будет легче, чем если бы вы это делали в одиночку. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth because they do not associate with devotees.
They cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there is no meaning of devotion. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Service must be offered to a person. That's very also simple to understand. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. People think I'm a person, so I'm limited and all these things. So God is unlimited, he can't be a person. Люди думают, что я личность, и поэтому я ограничен. Но если Господь, Он безграничен, то Он не может быть личностью. But, just like I may be a very poor person and someone else may have money, which to me seems unlimited, billions of dollars, hundreds of billions, but they're still persons. They still have to go to eat and they have to sleep. They have to go to the toilet. But they have unlimited wealth or influence and I have none. But I don't say they can't be a person. God has just much more unlimited potencies. Можно привести другой пример, что если я бедный человек, и я смотрю на какого-то другого человека, который является богачом, у него там куча денег, миллионы, миллиарды долларов, и для меня, как для бедняка, это кажется вообще безграничным богатством, но тем не менее этот человек, он остается человеком, он кушает, он спит, то есть все как и обыкновенная личность. Поэтому Господь обладает бесконечным могуществом, безграничным богатством, но тем не менее Он тоже является личностью. I was distributing books once in Tel Aviv, Krishna book. Я как-то распространял источник вечного наслаждения в Тель-Авиве, книгу. One Jewish guy, he grabbed the book, he opened it up, he was looking through it. И один еврейский парень, он выхватил эту книгу, открыл и начал там листать, смотреть. And he found a picture of Krishna. That's what he was looking for. И он нашел картинку с Кришной, это то, что он там искал. Said, see, Krishna is a person, he can't be God. И он мне сказал, видишь, Кришна — это личность, он не может быть Богом. But at least he was thinking of Krishna, so Krishna is tricking him. Но, по крайней мере, он думал о Кришне, поэтому таким образом Кришна обхитрил его. I guess it's some kind of a little bit understanding that God is inconceivable. И But таким he's образом a person, not an inconceivable nothingness. Господь, Он является кем-то, кого невозможно понять. Он является личностью, которую невозможно осознать, а не чем-то безличным, что нельзя понять. Vigraha Swami, he used to say, if God can come as a burning bush, why can't he come as a person or as a deity? Вишнуджан с вами как-то говорил, что если Господь мог явиться как горящий куст, то почему Он не может явиться как личность, либо как божество в храме? Because they believe that God came as a burning bush and talked to Moses. Потому что евреи верят в том, что Господь явился как горящий куст, и Он говорил с Моисеем. Now they say it was a marijuana bush and Moses was stoned. А сейчас они говорят, что это там куст с марихуаной дымился, и поэтому Моисей, он был такой под кайфом. The atheists find newer and fresher ways to deny any spiritual things.
Атеисты, они находят способы, как можно опровергнуть любые духовные вещи. And they don't know that it's Krishna giving them the intelligence to do it. И они не знают, что это Кришна, который дает им этот разум для того, чтобы делать такие вещи, додуматься. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. They think that these activities are fictional, but manufactured stories because spiritual life is not explained to them in the proper way. Mood. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is freed. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with devotees means association with the Lord. The devotee who makes him Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествование о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with devotees means association with the Lord. The devotees who make this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then, being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Bhaksha Pumam Jata Viraga Aindriyad Drishta Shutan Madrachana Nuchantaya Chittasya Yato Gahane Yoga Yukto Vishishite.
Thus, consciously engaged in devotional service in the association of devotees, the person gains distaste for sense gratification, both in the world and the next. By constantly thinking about the activities of the Lord, this process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power. When one is actually situated in that path of devotional service, he is able to control the mind. Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо ум такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. All right? Did you read it already? Yeah. Really? Sometimes I don't hear you. I don't know if it's me or the connection. Really? Yeah. Yeah, you notice that every once in a while. I said, did you read it? In all scriptures, people are encouraged to act in the pious way so that they can enjoy sense gratification, not only in this life, but on the next. For example, one is promised promotion to the heavenly planets, kingdom of higher planets by pious fruitive activities. But a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the pastimes of the Lord, how he has created this universe, how he's maintaining it, Все священные писания побуждают людей вести праведную жизнь и сулят за это неограниченные возможности для удовлетворения чувств как в этой жизни, так и в следующей. В них, в частности, сказано, что, занимаясь благочестивой кармической деятельностью, человек может попасть на одну из райских планет этой Вселенной. Однако преданный, который общается с другими преданными, предпочитает размышлять о деяниях Господа, о том, как Он создает Вселенную, как поддерживает и разрушает мироздание, а также об играх Господа в духовном мире. Харе Кришна. Преданно, меня же хорошо слышно? Харибол, да. Отлично. The devotee and the associate devotees prefers to contemplate. There are full literatures describing his activities of the Lord, especially Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and Srimad Bhagavatam. The sincere devotee who associates with devotees gets the opportunity to hear and contemplate this subject of the pastimes of the Lord. And the result is that he feels distaste for so-called happiness in this and that world, in heaven or in other planets. The devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction for temporary so-called heaven. О деяниях Кришны повествует множество книг, и прежде всего Бхагавад-гита, Брахма Самхита и Шримад Бхагаватам. Искренне преданные, общаясь с другими преданными, получают возможность слушать и размышлять об играх Господа, что делает его равнодушным к так называемому счастью, которое доступно на земле,
а также в раю или на любых других планетах материальной Вселенной. Devotees are simply interested in getting transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction for temporary so-called happiness. That is the position of one who is yoga yukta. One who is fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world or that world. He is interested in the matters of spiritual understanding or in a spiritual situation. This sublime situation is very easily attained by the easiest process, Bhakti Yoga, Rijubir Yoga Margai. A very suitable word used here is Rigubi, very easy. Преданные желают только одного – лично общаться с Господом. Эфемерное материальное счастье утрачивает для них свою привлекательность. Человека, находящегося на этом уровне духовного развития, называют йога-юктой. Истинного йога не прельщают соблазны той или иной материальной планеты. Его цель – обрести духовное знание и достичь духовного мира. И добиться этого совсем несложно, если воспользоваться методом бхакти-йоги, самым простым из всех методов духовного самоосознания. Здесь употреблено очень точное слово «риджуби» – самый простой. The sublime situation is very easily attained by the easier process, Bhakti Yoga. Who read that? Sorry. Asavayayam prakriter gunanam Gyanena vairagya vijimbitena Yogena mayarpita cha bhaktya Mayena mayarpitaya cha bhaktya Mam pratyag atmanam iha varunde. Thus, by not engaging in the service of the modes of material nature, but by developing Krishna consciousness, knowing knowledge by renunciation, and by his receiving yoga, in which his mind is
Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я верховная личность Бога, абсолютная истина. Thus, by not engaging in the service of the modes of material nature, but by developing Krishna consciousness, knowledge and renunciation, and practicing yoga, in which the mind is always fixed in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, one achieves my association in this very life, for I am the Supreme Personality, the Absolute Truth. And of course, that's Kapila speaking, not me. Mayavadis think when they say that it's me. It's whoever is speaking. Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я верховная личность Бога, абсолютная истина. И об этом говорит Господь Капила. А Майявади думает, что это как бы от первого лица, это я говорю. When one engages in devotional service to the Supreme Lord in the 9 different kinds of bhakti yoga, as enunciated by authoritative scriptures such as hearing, shravanam, chanting, kirtanam, remembering, offering worship, praying, and offering personal service, either in one of them or in 2 of them or all of them, he naturally has no opportunity to engage in the service of the 3 modes of material nature. Unless one has good engagements in spiritual service, it is not possible to get out of the attachment to material nature service. Those who are not devotees, therefore, are interested in so-called humanitarian or philosophical work. Тот, кто занят преданным служением Господу, которое, как указано в авторитетных шастрах, состоит из 9 различных форм бхакти-йоги: слушания, повторения, памятования, поклонения, вознесения молитв и личного служения, не имеет возможности служить 3 гунам материальной природы, независимо от того, занимается ли он 1, 2, 3 или всеми 9 видами преданного служения сразу. What verse is that? 27. Purport. When one engages in the 9 processes, shravanam, kirtanam, remembering, offering worship, praying, and offering personal service, either in 1 or 2 or 3 or all of them, he naturally has no opportunity to engage in the service of the 3 modes of material nature. Unless one has good engagement in spiritual service, it is not possible to get out of the attachment to material service. Those who are not devotees, therefore, are interested in so-called humanitarian or philosophical work, such as opening a hospital or charitable institution. These are undoubtedly good works in the sense that they are pious activities, and the result is that the performer may get some opportunities for sense gratification. Тот, кто занят преданным служением Господу, которое, как указано в авторитетных шастрах, состоит из 9 различных форм бхакти-йоги: слушания, повторения, памятования, поклонения, вознесения молитв и личного служения, не имеет возможности служить 3 гунам материальной природы, независимо от того, занимается ли он 1, 2, 3 или всеми 9 видами преданного служения сразу. До тех пор, пока человек не будет занят духовным служением, он не сможет избавиться от привязанности к материальной деятельности. Вот почему непреданные так много внимания уделяют альтруистической или филантропической деятельности, открывая больницы и благотворительные заведения. Those who are not devotees
therefore are interested in so-called humanitarian or philanthropic work, such as opening a hospital or charitable institution. These are undoubtedly good works in the sense that they are pious activities, and their result is that the performer may get some opportunities for sense gratification, either in this life or the next. Devotional service, however, is beyond the boundary of sense gratification. It is completely spiritual activity. When one engages in the spiritual activities of devotional service, naturally he does not get any opportunity to engage in sense gratificatory activities. Krishna consciousness activities are performed not blindly, but with perfect understanding of knowledge and renunciation. This kind of yoga practice, in which the mind is always fixed upon the Supreme Personality of Godhead in devotion, results in liberation in this very life. The person who performs such acts gets in touch with the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya therefore approved the process of hearing from realized devotees about the pastimes of the Lord. It does not matter to who the category of what. Эта, несомненно, благочестивая деятельность дает человеку возможность рассчитывать на то, что либо в этой жизни, либо в следующей он будет наслаждаться ее плодами. Преданное служение, однако, находится за пределами сферы чувственных наслаждений. Это чисто духовная деятельность. Когда человек целиком поглощен духовной деятельностью, преданным служением, у него просто не остается времени на чувственные наслаждения. Деятельностью в сознании Кришны нельзя заниматься вслепую. Занятие этой деятельностью требует от человека полного знания и отрешенности от материального. Данный метод йоги, который подразумевает полное сосредоточение ума на Верховной Личности Бога, позволяет преданному уже в этой жизни обрести освобождение. Занимаясь подобной деятельностью, он получает возможность непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. Lord Chaitanya therefore approved. If one meekly and submissively hears about the activities of the Lord from a realized soul, he will be able to conquer the Supreme Personality of Godhead, who is unconquerable, Ajita, by any other process. Hearing or association with devotees is the most important function for self-realization. So congratulations, you're all hopefully hearing this Srimad Bhagavatam every day. I hope you're noticing it's having some effect. It's been a year, I think. I think even 2 years. Really? Yeah. 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 Поэтому Господь Чайтанья одобрил этот метод и рекомендовал нам слушать повествования об играх Господа в изложении чистых преданных. При этом не имеет значения, какое положение в обществе занимают слушатели. Тот, кто внимательно и смиренно слушает рассказы, осознавшие себя души о деяниях Господа, сможет покорить Верховного Господа, которого нельзя покорить никакими другими способами. Без слушания чистых преданных или общения с ними невозможно осознать свою духовную природу. Это самая важная составная часть процесса самоосознания.
Devahutir uvacha kachitva yuchita bhakti kidrishe mamagochara yayapadam te nirvanam anjasan vasanavadham. On hearing this statement of the Lord, Devahuti inquired, what kind of devotional service is worth developing and practicing to help me easily and immediately attain the service of your lotus feet? Выслушав наставление Господа, Девахути спросила, каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить твоим лотосным стопам. Report is stated in Bhagavad Gita that no one is barred from rendering service to the Lord, whether one is a woman or a laborer or a mechanic. If he engages himself in the devotional service of the Lord, he is promoted to the highest perfectional stage and goes back home. The devotional service most suitable for different types of devotees is determined and fixed by the mercy of the spiritual master. В Бхагавад-гите сказано, что служить Господу могут все. Каждый, кто занимается преданным служением, будь то рабочий, торговец или женщина, достигает высшего совершенства и возвращается домой к Богу. Вид преданного служения, который более всего подходит тому или иному преданному, определяет духовный учитель, и он же милостиво дает ему возможность заниматься этим служением. Yo-yogo bhagavat vano nirvan atmams tvayodita kidrisha kati changani yatas tatva vibodhanam. The mystic yoga system, as you have explained, aims at the Supreme Personality of Godhead and is meant for completely ending material existence. Please let me know the nature of such that yoga system. How many ways are there by which one can understand the truth? Understand in truth that sublime yoga. Система мистической йоги, как ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь верховную личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их? There are different kinds of mystic yoga systems, aiming for different phases of the absolute truth. The Jnana yoga system aims at the impersonal Brahman effulgence, and the Hatha yoga system aims at the localized personal aspect, the Paramatma feature of the absolute truth. Whereas Bhakti yoga, or devotional service, which is executed in 9 different ways, headed by hearing and chanting, aims at complete realization of the Supreme Lord. Различные системы йоги предназначены для постижения различных аспектов абсолютной истины. Цель гьяна-йоги – постижение безличного сияния Брамана. Хатха-йога помогает осознать локализованный личностный аспект абсолютной истины Параматму, а практика бхакти-йоги или преданного служения, которая включает в себя 9 процессов, начиная со слушания и повторения, дает возможность полностью постичь верховную личность Бога. There are different methods of self-realization, but here Devahuti especially refers to the Bhakti Yoga system, which has already been primarily explained by the Lord. The different parts of the Bhakti Yoga system are hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshiping the Lord in the temple, accepting service to Him, carrying out His orders, making friendship with Him, and ultimately surrendering everything for the service of the Lord. The word Nirvana Atman is very significant in this verse. Unless one accepts the process of devotional service, one cannot end the continuation of material existence. As far as Gyanis are concerned, they are interested in Jnana Yoga, but even if one elevates himself after a great performance of austerity to the Brahman effulgence, there's a chance of falling down again to the material world.
Therefore, Jnana Yoga does not actually end material existence. Similarly, regarding the Hatha Yoga, which aims at the localized aspect of the Lord, Paramatma, it has been experienced that many yogis, such as Vishwamitra, fell down. But Bhakti yogas, once approaching the Supreme Personality of Godhead, never come back to this material world, as it is confirmed in the Bhagavad Gita, Yad Gatva Na Nivartante. Upon going, one never comes back. Taktva Deham Punarjanma Naiti. After giving up this body, one never comes back again to accept a material body. Nirvana does not finish the existence of the soul. The soul is ever existing. Therefore, nirvana means to end one's material existence, and to end material existence means to go back to Godhead. I'll be back shortly. Есть много разных методов самоосознания, однако здесь Девахути говорит именно о бхакти-йоге, основы которой уже были изложены Господом. Элементами бхакти-йоги являются слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме, личное служение Ему, выполнение Его указаний, дружба с Ним и использование всего, чем мы владеем для служения Господу. В данном стихе особенно важным является слово «нирванатман». Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно положить конец материальному существованию. Что касается гьяни, то они избрали для себя путь гьяна-йоги, но даже если кому-то из них ценой суровых аскез и удается достичь сияния Брамана, все равно остается вероятность того, что такой гьяни падет и снова окажется в материальном мире. Таким образом, гьяна-йога не дает возможности раз и навсегда покончить с материальной жизнью. Аналогичным образом, многие из тех, кто занимались хатха-йогой, цель которой постичь локализованный аспект личности Бога Параматму, не смогли избежать падения. Эта участь постигла Вишвамитру и многих других великих йогов, занимавшихся медитацией. Но бхакти-йоги, однажды достигнув верховной личности Бога, больше не возвращаются в материальный мир, что подтверждается в Бхагавад-гите. Те, кто ушел отсюда, никогда не возвращаются назад. Оставив свое тело, они больше не рождаются в материальном мире. Достигнув нирваны, душа не прекращает своего существования. Душа вечна. Нирвана означает всего лишь конец материальной жизни, то есть возвращение домой к Богу. Sometimes it is asked how the living entity falls down from the spiritual to the material world. Here is the answer. Unless one is elevated to the Vaikuntha planets, directly in touch with the Supreme Personality of Godhead, he is prone to fall down, either from the impersonal Brahman or from the ecstatic trance of meditation. Another word in this verse, Bhagavat Bana, is very significant. Bana means arrow. And Bhakti Yoga system is just like an arrow aiming to the Supreme Personality of Godhead. The Bhakti Yoga system never urges one toward the impersonal Brahman effulgence or to the point of Paramatma realization. This Bana, or arrow, is so sharp and swift that it goes directly to the Supreme Personality of Godhead, penetrating the regions of the impersonal Brahman and the localized Paramatma. Иногда люди спрашивают, почему живые существа падают из духовного мира в материальный. Ответ таков. Пока живое существо не достигнет планеты Вайкунтхи, где оно может непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога, оно не гарантировано от падения, даже если оно достигло уровня осознания безличного Брамана или состояния медитационного транса. Особого внимания заслуживает также употребленное в данном стихе слово «бхагават-бана». Бана значит стрела. Бхакти-йога подобна стреле, нацеленной на верховную личность Бога. Бхакти-йога побуждает человека не довольствоваться сознанием безличного Брамана или Параматмы. Эта стрела, бана, такая острая и быстрая, что летит прямо к верховной личности Бога, минуя сферы безличного Брамана и локализованной Параматмы.
Yeah, the arrow. Sachinandan Swami, he must have read that, but he says when you're chanting, you should aim your chanting for Krishna like an arrow. Сачинандана с вами говорил, что когда вы повторяете святые имена, вы должны целью своей видеть Кришну, точно так же, как вы прицеливаетесь, когда выпускаете стрелу. Like an arrow. Shoot for Krishna. That is, Стреляйте по направлению к Кришне. right? Like if you shoot an arrow, it's got to be aimed at something, right? Если вы выпускаете стрелу, то она должна быть выпущена в какую-то цель, мишень. So it's a good idea to do that. Whatever we're doing, we're aiming ourselves at Krishna. We want to go to Krishna. Поэтому, что бы мы ни делали, мы должны своей целью ставить Кришну, потому что мы хотим вернуться к Кришне. It's a world of distractions. Потому что мы живем в мире, который, как это, distraction? То, что отвлекает наше внимание. Tadetam me vijaniti yataham manda dir hare sukham bhujaya durbodam yosha bhagavat bhavad angruhat. My dear son, Kapila, after all, I am a woman. It is very difficult for me to understand the absolute truth because any intelligence is not very great, because my intelligence is not very great. But if you kindly explain it to me, even though I am not very intelligent, I can understand it and thereby feel transcendental happiness. Мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина. Мой разум слаб, и потому мне трудно постичь абсолютную истину. Но если ты соблаговолишь рассказать мне о ней, то даже я, женщина, смогу постичь ее и обрести трансцендентное счастье. Knowledge of the absolute truth is not very easily understood by ordinary, less intelligent men. But if a spiritual master is kind enough to the disciple, however unintelligent the disciple may be, then by divine grace of the spiritual master, everything is revealed. Vishwanath Chakravarti Thakur therefore says, Yasya Prasada, by the mercy of the spiritual master, the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Bhagavat Prasada is revealed. Devahuti requested her great son to be merciful toward her because she was less intelligent woman and also his mother. By the grace of Kapila Dev, it was quite possible for her to understand the absolute truth, even though the subject matter is very difficult for an ordinary person. Обыкновенному, не слишком разумному человеку трудно постичь абсолютную истину, но божественная милость духовного учителя может открыть доступ к сокровенному знанию даже самому ограниченному и недалекому ученику. Поэтому Вишванаха Чакраварти Такур говорит, Ясья Прасадат, по милости духовного учителя, ученик получает милость Верховной Личности Бога. Maitreya Vacha Vidit Vartam Kapilo Matur Itam Jata Sneha Yatra Tan Babijata Tatwanama Nayam Yat Pravadanti Sankyam Pravacha Voy Bhakti Vitana Yogam. Maitreya said, after hearing the statement of his mother, Kapila could understand her purpose and he became compassionate toward her because of having been born from her body. He described the Sankhya system of philosophy, which is a combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession.
Shri Bhagavanu Vacha Devanam Guna Linganam Anushravika Karmanam Sattva Evaika Manaso Vritti Swabhavika Tuya Animita Bhagavati Bhakti Siddhar Gariyasi. I'll just read Well, the it's, previous. The senses are symbolic representatives of the demigods, and their natural inclination is to work under the direction of the Vedic injunctions. As the senses are representatives of the demigod, so the mind is the representative of the Supreme Personality of Godhead. The mind's natural duty is to serve. When the service spirit is engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead without any motive, that is far better than even salvation. Шри Майтрея сказал, это предыдущий стих, услышав просьбу матери, Капила Дева понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капила Дева проникся Девахути состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Санхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. 32 стих. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому, как чувства символируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Purport. The senses of the living entity are always engaged in some occupation of the Vedas in material activities. The natural inclination of the senses is to work for something, and the mind is the center of the senses. The mind is actually the leader of the senses, therefore it is called sattva. Similarly, the leader of all the demigods who are engaged in the activities of this material world, the sun god, moon god, Indra, and others, is the Supreme Personality of Godhead. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют саттвой. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, Богом Солнца, Богом Луны, Индра и так далее, руководит Верховная Личность Бога. Purport. It is stated in the Vedic literature that the demigods are different limbs of the universal body of the Supreme Personality of Godhead. Our senses are also controlled by different demigods. Our senses are representations of the various demigods, and the mind is the representation of the Supreme Personality of Godhead. The senses, led by the mind, act under the influence of the demigods. When the service is ultimately aimed at the Supreme Personality of Godhead, the senses are in their natural position. The Lord is called Rishikesh, for he is actually the proprietor of the ultimate master of the senses. The senses and the mind are naturally inclined to work, but when they are materially contaminated, they work for some material benefit or for the service of the demigods, although actually they are meant to serve the Supreme Personality of Godhead. The senses are called Rishika, and the Supreme Personality of Godhead is Rishikesh. Indirectly, all the senses are naturally inclined to serve the Supreme Lord. That is called bhakti. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам.
Когда деятельность чувств живого существа направлена на служение Верховной Личности Бога, чувство пребывает в своем естественном состоянии. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно Он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме, но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-нибудь материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить Верховной Личности Бога. Чувства называют Хришика, а Верховную Личность Бога Хришикешей. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение служить Господу, и это служение называют бхакти. Kapila said that when the senses, without desire for material profit or other selfish motives, are engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, one is situated in devotional service. That spirit of service is far better than siddhi, salvation. Bhakti, the inclination to serve the Supreme Personality of Godhead, is a transcendental position far better than mukti or liberation. Thus, bhakti is the stage after liberation. Unless one is liberated, one cannot engage the senses in the service of the Lord. When the senses are engaged either in material activities of sense gratification or in the activities of the Vedic injunctions, there is some motive. But when the same senses are engaged in the service of the Lord and there is no motive, that is called animita, and it is natural inclination of the mind. The conclusion is that when the mind, without being deviated either by Vedic injunctions or by material activities, is fully engaged in Krishna consciousness or devotional service to the Supreme Personality of Godhead, it is far better than the most aspired for liberation from material entanglement. Капила Дева говорит, что преданное служение – это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит ситхи, освобождение. Бхакти или желание служить Верховной Личности Бога имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти, освобождения. Таким образом, бхакти – это ступень, следующая за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением или деятельностью, предписанной в Ведах, это значит, что он руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены чистым, бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимитой. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний Вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни. Sorry, I had a phone call. Text 33. Jarayat yashu yakosham nirgrinam aniloyata. Bhakti, devotional service, dissolves the subtle body of the living entity without separate effort, just as the fire in the stomach digests all that we eat. Purport. Bhakti is a far higher position than mukti because a person's endeavor to get liberation from the material engagement is automatically served in a devotional way. The example is given here that the fire in the stomach can digest whatever we eat. If the digestive power is sufficient, then whatever we can eat will be digested by the fire in the stomach. Similarly, a devotee does not have to try separately to attain liberation. But that very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of his liberation. To engage himself in the service of the Lord is to liberate oneself from the material entanglement.
Sri Bilvamangal Thakur explained the position very nicely. He said, if I have unflinching devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then mukti or liberation serves me as my maidservant. Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. Бхакти, преданное служение, растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому, как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу. Комментарий. Бхакти стоит намного выше мукти, ибо, занимаясь преданным служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается из материального плена. Этот процесс сравнивается в данном стихе с процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы получить освобождение. Одного преданного служения Верховной Личности Бога достаточно, чтобы обрести освобождение, ибо служение Господу равносильно освобождению от материального рабства. Для преданного проблемы освобождения просто не существует. Освобождение приходит к нему без каких-либо усилий с его стороны. В этом преимущество бхакти перед мукти, к которому так стремятся имперсоналисты. Чтобы обрести мукти, имперсоналистам приходится совершать суровые аскезы, тогда как бхакта, просто занимаясь преданным служением, повторяя Харе Кришна и вкушая остатки предложенной Господу пищи, немедленно подчиняет себе язык. Обуздав язык, он овладевает всеми остальными чувствами. Овладение чувствами является целью практики йоги, и потому каждый, кто встал на путь преданного служения, немедленно обретает освобождение. Капила Дева подтверждает, что бхакти, преданное служение, является гарияси, то есть значительно превосходит освобождение сиддхи. For a devotee, liberation is no problem at all. Liberation takes place without separate endeavor. Bhakti, therefore, is far better than mukti, or the impersonalist position. The impersonalist undergoes severe penances and austerities to attain mukti. But the bhakta, simply by engaging himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, immediately develops control over the tongue by engaging in chanting and in accepting the remnants of foodstuff offered to the personality of Godhead. As soon as the tongue is controlled, naturally all other senses are controlled automatically. Sense control is a perfection of the yogic principle. And one's liberation begins immediately as soon as he engages himself in the service of the Lord. This is confirmed by Kapila Dev, that bhakti or devotional service is gariyasi, more glorious than siddhi, liberation. Для преданного проблемы освобождения просто не существует. Освобождение приходит к нему без каких-либо усилий с его стороны. В этом преимущество бхакти перед мукти, к которому так стремятся имперсоналисты. Чтобы обрести мукти, имперсоналистам приходится совершать суровые аскезы, тогда как бхакта, просто занимаясь преданным служением, повторяя Харе Кришна и вкушая остатки предложенной Господу пищи, немедленно подчиняет себе язык. Обуздав язык, он овладевает всеми остальными чувствами. Овладение чувствами является целью практики йоги, и потому каждый, кто встал на путь преданного служения, немедленно обретает освобождение. Капила Дева подтверждает, что бхакти, преданное служение, является гарияси, то есть значительно превосходит освобождение сиддхи. Naikat matam me sprihayanti kechin matpada seva virata madaiha yon yato bhagavata prasadya sabhajayante mama porushani. A pure devotee who is attached to the activities of devotional service and who always engages in service of my lotus feet, never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. У чистого преданного, который находит радость только в преданном служении мне
и постоянно служит моим лотосным стопам, никогда не возникает желания слиться со мной. Он неуклонно следует по пути преданного служения и беспрестанно прославляет мои игры и деяния. There are 5 kinds of liberation stated in the scriptures. One is to become one with the Supreme Personality of Godhead. В священных писаниях говорится о 5 видах освобождения. Один из них состоит в слиянии с Верховной Личностью Бога, что подразумевает утрату индивидуальности и погружение в бытие Всевышнего. Or to forsake one's individuality and merge into the Supreme Spirit. That is called ekatmatam. The devotee never accepts this kind of liberation. The other 4 liberations are to be promoted to the same planet as God, Vaikuntha, to associate personally with the Supreme Lord, to achieve the same opulence as the Lord, and to attain the same bodily features as the Supreme Lord. A pure devotee, as will be explained by Kapila Muni, does not aspire for any of the 5 liberations. He especially despises as hellish the idea of becoming one with the Supreme Personality of Godhead. Sri Bodhananda Saraswati, the great devotee of Lord Chaitanya, said, Kaivalyam Narakayate, the happiness of becoming one with the Supreme Lord, which is aspired for by the Mayavadis, is considered hellish. That oneness is not for pure devotees. Этот вид освобождения называют экатматам. Преданный ни при каких обстоятельствах не соглашается на него. Остальные 4 вида освобождения предоставляют живому существу возможность достичь одной из планет Господа Вайкунхи, лично общаться с Верховным Господом, обрести богатство, которыми владеет Господь, и получить такое же, как у Господа, тело. Чистый преданный, как объяснит далее Капила Муни, не стремится ни к одному из этих 5 видов освобождения. There are many so-called devotees who think that in the conditioned state we may worship the personality of Godhead, but that ultimately there is no personality. They say that since the absolute truth is impersonal, one can imagine a personal form of the impersonal absolute truth for the time being, but as soon as one becomes liberated, the worship stops. That is a theory put forward by the Mayavadi philosophy. Но идея о слиянии с Верховной Личностью Бога особенно претит ему. Шри Прабодхананда Сарасвати, великий преданный Господа Чайтаньи, говорил: блаженство слияния со Всевышним, к которому так стремятся майявади, для преданного является адской пыткой. Для чистых преданных такое слияние просто немыслимо. So some Mayavadis, they actually worship deities, but they're not really worshiping. They're just thinking that that's something to concentrate on, but really the real object is something else that they can't know about or see or hear or anything. It's very crazy, but that's how they preach. And somehow or other, people fall for it. Есть майявади, которые поклоняются божествам, но они не совсем им поклоняются, они как бы используют их как объект для своей медитации, а на самом деле поклоняются они чему-то другому, необъятному, неосязаемому, которое нельзя увидеть, пощупать, то есть имперсональному аспекту. И есть люди, которые на это ведутся. Actually, the impersonalists do not merge into the existence of the Supreme Person, but into his personal bodily luster, which is called Brahmajyoti. Although the Brahmajyoti is not different from his personal body, that sort of oneness, merging into the bodily luster of the Supreme Personality of Godhead, is not accepted by the pure devotee, because the devotees engage in greater pleasure than merging into the existence. The greatest pleasure is to serve the Lord. Devotees are always thinking about how to serve him,
and they are always designing ways and means to serve the Supreme Lord, even in the midst of the greatest material obstacles. Есть много людей, которые называют себя преданными, но при этом считают, что живое существо должно поклоняться личности Бога только до тех пор, пока находится в обусловленном состоянии, и что в конечном счете верховной личности просто не существует. Поскольку абсолютная истина безлична, заявляют они, мы можем на какое-то время создать в своем воображении ее личностный образ, но как только мы обретем освобождение, у нас отпадет необходимость поклоняться ему. Эту концепцию выдвигают философы майявади. Однако на самом деле имперсоналисты сливаются не с бытием Верховной Личности, а с сиянием тела Господа Брамаджоти. Хотя Брамаджоти не отлично от тела Личности Бога, погружение в сияние Господа не привлекает чистого преданного, которому доступно куда большее блаженство, чем относительное удовольствие, которое испытывают души, сливающиеся с бытием Господа. Источником величайшего блаженства является служение Господу. Преданные помышляют только о служении Господу, даже когда материальная природа ставит на их пути непреодолимые препятствия, они находят способы и средства доставить Господу удовольствие. The Mayavadis accept the description of the pastimes of the Lord as stories, but actually they are not stories, they are historical facts. Pure devotees accept the narrations of the pastimes of the Lord not as stories, but as absolute truth. The word mama, koru, shani are significant. Devotees are very much attached to glorifying the activities of the Lord, whereas the Mayavadis cannot even think of these activities. According to them, the absolute truth is impersonal, without personal existence. How can it be activity? The impersonalists take the activities mentioned in the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and other Vedic literatures as fictitious stories, and therefore they interpret them most mischievously. They have no idea of the personality of Godhead. They unnecessarily poke their noses into the scripture and interpret them in a deceptive way in order to mislead the innocent public. The activities of Mayavadi philosophy are very dangerous to the public. Therefore, Lord Chaitanya warned us never to hear from any Mayavadi about any scripture. They will spoil the entire process, and the person hearing them will never be able to come to the path of devotional service to attain the highest perfection, or will be able to do so only after a very long time. Майявади считают повествование об играх Господа мифами, но на самом деле все события, описанные в Пуранах, являются историческими фактами. Чистые преданные смотрят на эти повествования как на абсолютную истину. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «мама парушани». Прославляя деяния Господа, преданные испытывают ни с чем не сравнимое удовольствие, тогда как майявади не допускают даже мысли о том, что абсолютная истина может действовать. Они считают абсолютную истину безличной, и как может действовать нечто безличное. Повествование о деяниях Господа, изложенные в Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и других ведических писаниях, имперсоналисты считают небылицами и потому дают им самые нелепые толкования. Они не имеют ни малейшего понятия о личности Бога и, тем не менее, без всякой нужды суют свой нос в эти священные книги и намеренно искажают их содержание, вводя в заблуждение доверчивых людей. Философия майявади может принести большой вред человеку, поэтому Господь Чайтанья строго-настрого запретил своим последователям слушать, как майявади объясняют священные писания. Объяснения майявади не только запутают того, кто их слушает, но и практически лишат его возможности встать на путь преданного служения и достичь высшей ступени совершенства. Если ему это когда-нибудь и удастся, то лишь спустя много лет или даже жизней. It's clearly stated by Kapila Muni that bhakti activities or activities in devotional service are transcendental to mukti. This is called Panchama Purushartha. Generally, people engage in activities of religion, economic development, and sense gratification
and ultimately they work with the idea that they are going to become one with the Supreme Lord, mukti. But bhakti is transcendental to all these activities. The Srimad Bhagavatam, therefore, begins by stating that all kinds of pretentious religiosity is completely eradicated from the Bhagavatam. Ritualistic activities for economic development and sense gratification, and after frustration and sense gratification, the desire to become one with the Supreme Lord, all are completely rejected by the Bhagavatam. The Bhagavatam is especially meant for the pure devotees who always engage in Krishna consciousness in the activities of the Lord and always glorify these transcendental activities. Pure devotees worship the transcendental activities of the Lord in Vrindavan, Dwarka, and Mathura, as they are narrated in the Srimad Bhagavatam and other Puranas. The Mayavadi philosophers completely reject them as stories, but actually they are great and worshipful subject matters, and thus are relishable only for devotees. That is the difference between Mayavadi and pure devotees. Капила Муни ясно говорит, что преданное служение бхакти трансцендентно к мукти. Бхакти называют панчама пурушартхой, различают 4 основных направления человеческой деятельности: религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и попытки достичь освобождения мукти. При этом под освобождением обычно понимают слияние с Верховным Господом, но бхакти трансцендентно ко всем этим видам деятельности, поэтому Шримад Бхагаватам начинается с утверждения о том, что в нем нет места ложной религиозности. В Бхагаватам ни слова не говорится об обрядах и ритуалах, целью которых является чувственное наслаждение или улучшение экономического положения. Бхагаватам отвергает также идею о слиянии с Верховным Господом, которая возникает у тех, кто отчаялся найти счастье в материальных наслаждениях. Бхагаватам предназначен в первую очередь для чистых преданных, которые всегда заняты деятельностью в сознании Кришны, всегда служат Господу и без устали прославляют Его трансцендентные деяния. Чистые преданные поклоняются трансцендентным играм Господа во Вриндаване, Двараке и Матхуре, которые описаны в Шримад Бхагаватам и других Пуранах. Философы Майявади полностью отрицают достоверность этих писаний, считая их мифами, но на самом деле это великие и достойные поклонения повествования, нектарный вкус которых могут ощутить только преданные. В этом заключается разница во взглядах на священные писания между Майявади и чистыми преданными. One more. Pashyanti te me ruchiranyambu santa prasana vaktraruna lochanani rupani divyani vara pradani sakambacham sprihantiyam vadanti. O my mother, my devotees always see the smiling face of my form with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably with me. Дорогая мать, мои преданные всегда видят перед собой мое улыбающееся лицо с глазами цвета восходящего солнца. Они с наслаждением созерцают мои многочисленные трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко мне с ласкающими слух речами. Purport. Mayavadis and atheists accept the forms of the deities in the temple of the Lord as idols. But devotees do not worship idols. They directly worship the personality of Godhead in his Archa incarnation. Archa refers to the forms which we can worship in our present condition. Actually, in our present state, it is not possible to see God in his spiritual form because our material eyes and senses cannot conceive of his spiritual form. We cannot even see the spiritual form of the individual soul. When a man dies, we cannot see how the spiritual form leaves the body. That is the defect of our material senses. The Supreme Personality of Godhead accepts a favorable form, which is called Archa Vigraha. This Archa Vigraha, sometimes called the Archa incarnation,
is not different from him. Just as the Supreme Personality of Godhead accepts various incarnations, he takes on forms made out of matter, clay, wood, metal, and jewels. Майявади и атеисты считают божества, установленные в храмах, идолами, однако преданные не поклоняются идолам. Они поклоняются только личности Бога, Господу, воплотившемуся в образе Арча Виграхи. Арчей называют образ Господа, которому может поклоняться обусловленное живое существо. В нашем нынешнем состоянии мы лишены возможности увидеть Бога в Его духовной форме, так как наши материальные глаза и другие органы чувств не способны воспринять духовную форму. Мы не можем увидеть даже духовную форму индивидуального живого существа. Когда человек умирает, мы не видим, как его душа покидает тело. В этом несовершенство материальных чувств. Поэтому Верховная Личность Бога принимает доступную нашему восприятию форму, называемую Арча Виграхой. Арча Виграха, которую иногда называют также Арча Аватара и воплощением Господа, не отлична от самого Господа. Верховная Личность Бога воплощается в бесчисленном множестве форм, в том числе и формах, сделанных из материи, глины, дерева, металла или драгоценных камней. There are many Shastric injunctions which give instructions for carving forms of the Lord. These forms are not material. If God is all-pervading, he is also in the material elements. There is no doubt about it. But the atheists think otherwise. Although they preach that everything is God, when they go to the temple and see the form of the Lord, they deny that he is God. According to their own theory, everything is God. Then why is the deity not God? Actually, they have no conception of God. The devotees' vision, however, is different. Their vision is smeared with love of God. As soon as they see the Lord in his different forms, the devotees become saturated with love, for they do not find any difference between the Lord and his form in the temple, as do the atheists. The smiling face of the deity in the temple is beheld by the devotees as transcendental and spiritual, and the decoration of the body of the Lord is very much appreciated by the devotees. It is the duty of the spiritual master to teach how to decorate the deity in the temple, how to cleanse the temple, and how to worship the deity. Shri Vigraha Radhana Nichanana Shingaratan Mandiramarjanado Yuktasya Bhaktam Chaniyunjatopi Vande Guroshi Charnadavindam. There are different procedures and rules and regulations which are followed in temples of Vishnu. And devotees go there to see the deity in Vigraha and spiritually enjoy the form because all the deities are benevolent. The devotees express their minds before the deity, and in many instances, the deity gives answers. But one must be very elevated devotee in order to speak with the Supreme Lord. Sometimes the Lord informs the devotee through dreams. These exchanges of feelings between the deity and the devotee are not understandable by atheists, but actually the devotees enjoy them. Kapila Muni is explaining how the devotees see the decorated body of the face of the deity and how they speak with him in devotional service. В шастрах содержатся детальные указания о том, как создавать формы Господа. Эти формы не являются материальными. Поскольку Бог вездесущ, Он присутствует также в материальных элементах. В этом не может быть никаких сомнений. Однако атеисты придерживаются иного мнения. По их представлениям, все сущее является Богом, и тем не менее, приходя в храм и видя божество на алтаре, они заявляют, что оно не является Богом. Согласно их собственной теории, все сущее Бог. Так почему же тогда им не может быть мурти Господа? На самом деле они не имеют ни малейшего представления о Боге. Но преданные обладают иным видением, их глаза очищены любовью к Богу. Стоит им увидеть Господа в одной из Его бесчисленных форм, и их тотчас охватывает любовь к Нему, ибо в отличие от атеистов, они не видят разницы между Господом и Его образом в храме. Улыбающийся лик Божества представляется им трансцендентным и духовным, и они не могут налюбоваться убранством Господа. Долг духовного учителя – научить своих учеников нарожать Божество,
убирать его храм и поклоняться Господу. В храмах Вишну в строгом соответствии с правилами авторитетных писаний ежедневно проводятся службы, и преданные приходят туда, чтобы увидеть божество Арча Виграху. Созерцание формы Господа доставляет им духовное наслаждение, ибо божества исполняют все духовные желания своих преданных. Преданные поверяют божеству свои мысли, и известно много случаев, когда божества отвечали преданным. Однако разговаривать с Верховным Господом могут только очень возвышенные преданные. Иногда Господь приходит к преданному во сне и дает ему свои наставления. Атеистам никогда не понять взаимоотношений преданного и божества, но для преданного они являются неисчерпаемым источником наслаждения. Капила Муни рассказывает в этом стихе о том, как в процессе служения Господу преданные созерцают украшенное тело и лицо божества и беседуют с ним. Okay, thank you very much. Спасибо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Gauranga, bye bye. Go